Hello, in this video we'll discuss the linear programming model. Basically, the linear programming model consists of two parts. এটা সাধারণত দুইটা পার্ট থাকে। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফাংশন দ্যাট ইজ টু বি অপটিমাইজড, একটা অবজেক্টিভ ফাংশন থাকবে, আর থাকবে কিছু কনস্ট্রেন্ট দ্যাট মাস্ট বি স্যাটিসফাইড টু অপটিমাইজ দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন। সো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং মডেলের সাথে দুইটা পার্ট থাকে, একটা পার্ট হচ্ছে অবজেক্টিভ ফাংশন থাকে, আর একটা পার্টে থাকে কনস্ট্রেন্ট, যে কনস্ট্রেন্টগুলো আমাদের অবশ্যই স্যাটিসফাই করতে হবে টু অপটিমাইজ দ্য or maximize or minimize whatever we can say the objective function. So now we go on to see the mathematical statement of the linear programming model. সো আমরা যদি ম্যাথামেটিক্যালি স্টেট করি লিনিয়ার প্রোগ্রামিংকে, তাহলে আমরা একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর একটা কমপ্লিট স্টেটমেন্ট আমরা এভাবে দেখতে পারি। এখানে প্রথম আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে জি হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ভেরিয়েবলস দ্যাট উই ওয়ান্ট টু অপটিমাইজ, অর ইউ ক্যান সে দিস ইজ এ অবজেক্টিভ ফাংশন দ্যাট উই ওয়ান্ট টু অপটিমাইজ। উই অপটিমাইজ দিস অবজেক্টিভ ফাংশনস and these are the coefficients, and x1, x2 and x3 are different variables. x1 is one variable, x2 is another variable, x3 is another variable, and so on to the xn. And c1, c2, c3 and up to the cn are the different coefficients on different values of different variables of x, and this is called the objective function. Now we have seen that লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর দুইটা পার্ট থাকে, সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফাংশন। সো ফার দিস ইজ অবজেক্টিভ ফাংশন, এন্ড আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রেন্টস। নাও কাম টু দ্য কনস্ট্রেন্ট। So these are the constraints. So these are the parts, and these are called constraint. So these the constraint parts, and this constraint says that these constraints must be satisfied to optimize these objective functions. It says that a11 into x1 plus a1 to x2 plus a1 3 x3 plus dot 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 plus a1n xn. It could be the sign here, it could be less than or equal, it could be equal, or it could be more than or equal, and that b1 means is some given constant. These are the constant, and these are the constants and also coefficients and different values of variables of x. This is the coefficients and different variables of x. And finally we are given another constant that's called non-negativity constraints. Non-negativity constant indicates that the values of different values of x should be non-negative. That means that it should be 0 or positive. It should be 0 or positive. So values of x could not be negative in a sense. It must be 0 or positive. So these are the three different parts of the linear programming model. In a sense, these two are called constraints, and this is called objective function. So these are the objective function, this is the constraints, and this is the non-negativity constraints. Non-negative constraint, that means that the values of different values of variables of x should not be negative. So x cannot be negative in a sense. It could be 0, it could be positive, but it cannot take any negative values. So these are the abstract statement of the linear programming model. You can say this is the abstract statement or mathematical statement. এখন আমরা যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্টে, তাহলে আমরা দেখতে পাই এখানে দুইটা এক্সাম্পল আমরা এখানে শো করেছি। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা দেখতে পাই দিস ইজ ওয়ান অবজেক্টিভ ফাংশন দ্যাট উই হ্যাভ টু ম্যাক্সিমাইজ. We have to maximize these objective functions, and these objective functions contains three different variables, x1, x2 and x3, and 26, 8 are the different coefficients on x1, x2 and x3. Now these objective functions must be subject to these three constraints including the non-negativity constraints. Okay, these three constraints says that the 8x1 plus 2x2 plus 3x3 should not be no more than 250. That means their combination of these three different cases should not be no more than 250. And it says the second constraint says that 4x1 plus 3x2 should not be no more than 150, and 2x1 plus x3 should not be no more than 50. So these are the three constraints that we have to satisfy to solve these objective functions or optimize or maximize this objective function. And also we are given another constant that is called non-negativity constant. That means x1, x2 এবং x3 ভ্যালু নেগেটিভ হওয়া যাবে না। That means x1 এর ভ্যালু পজিটিভ হবে অথবা 0 হবে, x2 ভ্যালু পজিটিভ or 0, x3 ভ্যালু পজিটিভ or 0, কখনো নেগেটিভ ভ্যালু নিতে পারবে না। So this is the one example of practical example of linear programming model. Now we have another example over here. That example says that in this case we have two different variables for the objective functions. One is called z, and under the z we have to choose optimum values for x1 and x2, so that we have to minimize these objective functions or values of z.
So this is the objective functions. Now these objective functions is subject to these three constraints, including this non-negativity constraint. Okay. And these three constraints says that 7x1 plus 2x2 should not be no more than 30, should be at least 30, and 5x1 plus 4x2 should be at least 20, and 2x1 plus 8x2 should be at least 16. And on the top of that আমরা জানি যে x1 এবং x2 ভ্যালু নেগেটিভ হয়ে যাবে না, 0 হবে অথবা পজিটিভ হবে। So this is the very fair introduction to the linear programming model and also the mathematical statement of the linear programming model. তো linear programming model এ সাধারণত আমরা দেখতে পাই তিনটা জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে objective function, আরেকটা হচ্ছে constraint, আরেকটা হচ্ছে non-negativity constraints. And so far that's all from this video.